Shit, det er flot, Jesper. Ja. Luber. Dejligt. Godmorgen fra dag 2, så er vi klar til endnu en god dag på havet. Dag 1 bød på en stille og rolig start her i Steinfjorden, og vi havde lidt blandet vejr i går, men rigtig mange spændende fisk blev set og skudt. Vi fik torsk og lupe, fangede også en stenbider med hænderne og nogle rigtig flotte rødspætter. Så blev der fanget lidt brosme på stang, og så blev der set 3 helflynder. Så det var en ganske udmærket start, vi fik os. I dag der er vinden fra øst, det vil sige deroverfra, kommer ind over fjellene, lidt koldere, og i dag der skal vi ud og fange nogle luper, og måske nogle torsk og nogle mørksej, hvis vi er heldige, rundt om bønden lige her. Så vi krydser fingre for nogle gode pelagiske fisk i dag, og så må vi se, om vi møder flere helflynder. Vejret ændrer sig lidt i morgen, og der skal vi den anden vej rundt, og der skal vi forhåbentlig over og finde nogle helflynder. Krydset fingre for en god dag på havet. Vejret er i hvert fald rigtig flot. Smid lidt rundt i luften, og så kan vi prøve at se på, hvordan det ser ud på sådan en dejlig septemberdag som i dag. Ja, vejret skifter lidt. Sigten ser godt nok rigtig fin ud her. Virkelig flot. Wow. Ja, lige før man kan se en helflynder fra båden her i dag. Christoffer ligger lige der og fanger et rødspætter. Thomas og Frans, vi står lige hygger i båden. Thomas er lige ved at få kulden. Han har det varmt i sin nye dragt. Han har det rigtig varmt i sin nye dragt. Så det er dejligt. Vandet er en 12-13 grader. Altså 11 grader. 11 grader. Det er helt perfekt. Og de andre, de ligger her. Et eller andet sted derude. Der. Og ja, vi krydser fingre for en masse gode fisk. As I got into the water, I swam towards a rock formation with a lot of bait fish amongst tiny bubbles, making a perfect place for big pollacks to make an ambush. And just as I suspected, the big pollacks were swimming around in the kelp forests. Suddenly I noticed a big fish just below me, and I had to think quickly not to spook the fish from the surface. I tried to get the attention of the fish by making some movement with my left hand, just like the spearfishermen do in warmer waters when spearfishing of pelagic fish like wahoo. And to my surprise, it worked out very well, and the fish came close enough for me to spear it. But as I speared the fish, it went straight into the kelp forest and got stuck. So I had to dive a few times more to untangle the fish and secure myself a delicious piece of seafood. If you take good care of your catch and bleed out the fish as soon as it is caught, then you have the most incredible seafood you could ever ask for. I kept diving on this amazing spot, and little did I know what was about to happen. Even bigger pollacks came swimming through, and I was about to get some very beautiful fish on the stringer. As you can see, the visibility was amazing, and spearfishing in these conditions is an absolutely blessing.
reat. Så kører vi. Looper. Det er dejligt. Så fik vi hul på det her på dag 2. Det var fedt. Det vil komme op med det der. Hvor kæft, man, det er hårdt varmt. Jamen, der er selvfølgelig en stor fisk her. Ja. Der er knald på den der. Ja. After a little break with some fishing with rod and reel, we decided to go dive on another great location. Shit, det er flot, Jesper. Prøv lige at forklare, hvordan du fangede dem. Ja, men det var vanvittigt. Den første, den kom bare cruisen sammen med et par stykker ned på 8 meters dybde. Den anden her, så skal jeg se. Den her, den fik jeg skudt første gang igen med øjet, men den rykkede sig. Så du den, Frans. Ja. Den var stor. Det var den. Ja, det så du godt lige. Der er store fisk her, det er fedt. Og så dykkede jeg lidt på det område, hvor du sagde, den stod. Jeg stod nede på 15-16 meter vand. Og så fik jeg den skudt igen. Simpelthen godt fanget. Hele vejen ned igen. Ja, det var fandme godt, du fandt den. Hæftig flotte. En 6 kilos fisk, tror du ikke? Eller mere? Nej, så var det godt. Prøv lige at løfte den ene der, ligesom vi kan lige se den i fuld figur. Ja, det er flot. Ja, for satan. Godt arbejde, Jesper. Tak. This spot was even more amazing than the previous one, and we found ourselves in the middle of an experience of a lifetime. Big Pollacks and Atlantic cods were feeding in this spot and were to be seen cruising through the kelp forest, and you could even see it all take place from the surface. De er sultne. Ja, det er de. Man kan da også godt forstå, når jeg smider sådan noget lækkeri ud. Ja, det kan det også Bare godt. se, hvem kan ikke stå for det her? Ah, de er flotte. Shit, de er flotte. Det er et gaber. Ja. Så er der noget ved. Er du tilfreds? Lidt mere end tilfreds. Okay, det er godt. Det er faktisk helt udkendt. We decided to take one more drift and see what would happen, and we didn't regret that at all. Atlantic cods decided to join the party, and we welcomed everyone. There was literally fish everywhere, and you could easily find and select the right one for the dinner table. And if you were skilled enough not to make any noise at the surface when diving, you could get close enough to take the shot. But suddenly I noticed something different. And one of the beautiful things about spearfishing is the selective and sustainable way of fishing. So I decided to dive to take a closer look at this creature. A beautiful little wolffish hiding in the kelp forest. What an amazing encounter! I tried to lift the fish with my spear gun to get a closer look, but it wasn't super happy about that and took off into deeper water. As I was on my way back to the pickup location, I had a few dives left in me, so I decided to get the most of it and secure some fish for the whole team. Not everyone was getting the fish we wanted, but with a team effort, we help each other out on this kind of trip. As you can see, the cods are swimming just above the kelp forest below me, and with the right techniques you can get close enough to spear them.
I found another couple of fish for the rest of the team and were really excited about this new hotspot. Beautiful cods and pollacks were still cruising around in the kelp forests. Absolutely amazing to watch. And at the very end of the dive, I swam by a rock formation with millions of tiny bubbles and lots of bait fish. I couldn't see any big fish from the surface, but I just had the feeling that they were lurking in the deep, so I made one more dive. I could not believe what just happened. I speared a wonderful coalfish at the very end of the day, and that was something I had been dreaming of for a very long time. Frans er på vej op efter et dyk ude i midt i nowhere. Så ser vi lige, når stringeren kommer ind her. Den, jeg tror, det bliver lidt... Det kan godt tyde på, at man har en 10-20 fisk på. Man ved ikke. Store fisk. Eller hvad siger du, Frans? Jeg siger, det her, det var det fedeste. Det var det fedeste dyk. Fedt. Ej, der kommer en fisk der. Hvad er det for en? Lube. Fin lube. Jeg tror, der skal være flere til at hive den der stringer op. Ej, mand. Ej. Sådan en gad jeg godt. Flot fisk. Så kan Christoffer få lov at løfte. Jeg skal ikke lide. Ej. Man. Shit, man. En omgang fisk. Frans, han er officiel mester i dag. Shit, man. Godt, Frans. Ja, det er helt vildt. Ja, den er lidt barsagtig. Flot fisk. This was an amazing day of spearfishing and not something you can expect every day while spearfishing. But when you finally get one of those days, you have to enjoy it fully because you never know when or if this will ever happen again. All the fish were carefully taken care of and nothing wasted. Sikke en dag i dag. Det var virkelig lækkert herude i Steinfjorden. Det var super. Vi har haft noget helt vildt fantastisk dykning ude på en knold herude, og nu skal vi lige have fileteret nogle fisk, og så prøv lige at se her. Tjek lige den her udsigt. Så skal vi bare lige hygge os i aften. Noget god mad inde i restauranten, og nyde den her solnedgang. Det bliver virkelig flot. Vi takker af herfra. And the most beautiful part of it all was to share the catch with the whole team and enjoy the amazing friendships that develops during this kind of shared experiences. Thank you for watching. Please like and subscribe if you enjoy this kind of Nordic game fish adventures.